फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद है। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। Farooq Foundation Online School. Assalamu alaikum. Today we will be going to start another chapter, Unit 9, the Golden Age of Islam. And in this chapter, we will be going to discuss about how Islam thrived and prospered for centuries, how many inventions were made, how it was scientifically in the field of science it became so successful, and the Muslim scientists made so many discoveries and inventions. So it is really considered the golden age of Islam. So now let's get started with the reading. Islam emerged as a religious movement in 1622 AD when Hazrat Muhammad ﷺ migrated to Medina. 150 years later, this religion grew and established an empire. This empire stretched from Syria to southern China and from India across to North Africa and southern Spain. So basically, Islam started when Hazrat Muhammad was made prophet and he migrated to Medina. So that's when this religion started to grow. It was spread throughout the Arab Peninsula, and then it spread to the other continents as well. With time, it spread so rapidly that the whole kingdom, the whole empire of Islam was established, and many major areas of the world were under the rule of Muslims. So as it stretched from Syria to southern China into the Far East, and from India across to North Africa and then southern Spain, and it was such a big and huge empire for Muslims, and that's when it established, or it found the base for the golden age of Islam. اسلام چې د هغه چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړلو ناهینه بعد چې د اسلام ډیر تیزی سره چې د پھیلاو کېدن شروع شولو ډیر خلک چې د مسلمان شولو او داسې چې د کنه یو 100-150 سال کې چې د کنه ناهینه بعد اسلام دوره پھیلاو شولو چې هغه یو پورا یو سلطنت جوړ کړو لکه هغې کې دوره ملکونه دوره چې د کنه آس پاس چې څومره دنیا ملکونه دي ټول صرف عرب ملکونه نه علاوه هم چې ده که نه لکه چاینا شو افریقا شو سپین یورپ سایډ په لم چې ده که نه هغه ډېر مطلب ډېر خلک مسلمان شوي نو دا یو سلطنت په طور چې ده که نه مخکې رالو. The Islamic Golden Age is the era in the history of Islam dated from 8th century to the 13th century, during which much of the historically Islamic world was ruled by various caliphates, and science, economic development, and cultural works flourished. Abbasid Caliph Harun al-Rashid (786 to 809) inaugurated the House of Wisdom in Baghdad. Scholars from various parts of the world gathered and translated all of the world's classical knowledge into Arabic language. So the Islamic Golden Age was a historic time of fascinating scientific, cultural, and economic thriving within the history of Islam, which dated from 8th to 13th century. So this period initially began during the reign of Caliph Harun al-Rashid, and Muslims were able to establish one of the largest empires of history. So during the time, caliphs established the hub of Abbasid Caliphate in Baghdad, Iraq. Within Baghdad, Al-Rashid established the House of Wisdom,
and which increased House of Wisdom. It was an intellectual center and it was a public academy basically. So, which increased in the use during the reign of Al Mamun, which was who was the son of Al Rashid basically. So this is due to Al Mamun's persistent effort in recruiting scholars of all faiths and backgrounds, greatly encouraging the intellectual pursuit. So, specifically, Al Mamun initiated the translation movement. He gathered all the scholars and they would translate the works and findings of the world classical knowledge into Arabic language so that it became easy for people to understand the most basic things and all the world knowledge. So that's how they started thriving into the scientific field and made numerous inventions and discoveries along. د اسلام ولا چې کوم ګولډن ایج چې دغه نه هغه الان شروع شوی چې کله اسلام چې دا چې 8 سنچري کې راغلی و چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ولا دور کې هغه ټایم نو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم چې د مدینې ته هجرت کړو نو هینا بعد چې دغه نه اسلام ولا یو ګولډن ټایم شروع شو هینا یو 100-150 سال پورې چې دغه نه دوره ترقی وشوله صحیح شو چې کوم عباسد خلیفه او عباسد دور ولا هارون الرشید چې کوم خلیفه نو هغه چې د عراق کې بغداد کې هاوس اف وزډم ولا چې دا کنه ما اداره کوله وکړه هغه اداره کوله وکړه او هینا بعد چې د هغه ولا زوی چې وکم المامون هغه چې د دې ادارې کې نن چې دا کنه نور ډیر شي نو کولو کړو او ورسره چې د دنیا ولا مختلف چې کوم کار شوی دا چې څور علم دا هغه عربي کې چې دا کنه ترانسلیټ کولو ترجمه یې وکړه ولا او هغه د کار لپاره هغه چې د مختلف سکولرز وروختي او علماء وروختي نو دې طریقې سره دا دور چې دا کنه یو ساينس لحاظ سره معیشت لحاظ سره ثقافت لحاظ سره چې ډیر ښه ټایم غني شي مسلمانانو ول ویلې چې مسلمانانو د ټایم کې ډیر ښه دور کړو او چې دا کنه دور تیر کړي او هغه سره چې دا ټایم د سې تیر شوی کنه چې دا مختلف مخکې څور سنچریز کنه هغه کې دا مغه سي چلی دو یعنی 5-6 سنچریز پورې چې دا کنه مسلمانانو ولا دا دور چې دا مینټین وو During the reign of Al-Mamun, astronomical observatories were set up, and the house was an unrivaled center for the study of humanities and science. By the middle of 9th century, the House of Wisdom had the largest selection of the books in the world. According to the teachings of the Quran, Islamic artists are forbidden from using human figures in religious art. Therefore, they developed a style of geometric shapes and patterns that were used to decorate masjids. These geometric patterns usually contained verses from the Quran written in a stylized form of decorative handwriting called calligraphy. So, as the House of Wisdom is also known as the Grand Library of Baghdad, so it was much more than a library, and it had a considerable amount of original scientific and philosophical work and was produced by scholars and intellectuals related to it. And basically, here astronomical observatories were set up. It means that it allowed Muslim scholars to verify astronomical information that was handed down from past scholars. So they used to study it, they used to verify all those past work, and they used to translate it so that it becomes easy for general publics to study it. And that's how it became an unrivaled and unmatched center for the study of humanities and science, and that's how it flourished. The Muslim scientists flourished in the field of science, and that is what made it the golden age of Islam.
Also, this house of wisdom also contained a large variety of books in the world were also stored in house of wisdom, and as according to the teachings of Islam, human figures are not allowed to be made in religious art, so they used to write calligraphy to decorate masjids or their all these major historical buildings with calligraphy. And so they used to make geometric shapes, and that's how the calligraphy was also studied. It was a kind of stylized form of decorative handwriting, and they used to decorate the walls of masjid, the walls of all historical buildings with it. د چې المامون ولا کوم دور و هغه کې چې ده کنه د astronomical lab یې جوړ کړي وو لکه د څومره خلا ولا knowledge ده علم ده هغه باره کې چې ده کنه مختلف سیارو باره کې هغه باره کې علم حاصل کون دپاره یا هغه سټډي کون دپاره هغې باره کې چې څومره موجود دي کتابونه هغه سټډي کولو دپاره چې ده کنه لیب یې جوړ کړی و ان د هاوس اف وزډم کې. نو دې طریقې سره چې ده کنه هغو داسې هر یو فیلډ سره هر یو فیلډ هر یو شعبې سره ریلیټډ چې ده کنه کار جمع کولو او هغه سټډي کولو. نو دې طریقې سره ټایم سره دوره بکس دوره دنیا ول بیشتر چې څومره کتابونه وو کنه دې لایبرري کې چې د هاوس اف وزډم یوه صرف لایبرري نه وه هغې نه علاوه چې ده کنه پکې څومره سکالرز وو هغو به کار کولو هغو به نور شیونه سټډي کولو نوي شیونه به سټډي کولو. نو دې طریقې سره یو ډېر غټ چې ده کنه هغه جوړ شو یو هسټوریکل ځای جوړ شولو. او هسې قرآن کې چې ده کنه اسلامیک آرټسټ چې ده کنه د شي نه منې کړي چې لکه څوک به چاته شکل نه جوړوي یا کنه یو آرټ په طور نو دو داسې کې پیټرن راوستو لکه کیلیګرافي چې کوي کیلیګرافي والا نو هغې دپاره هغو به د څومره جومات وو هغه والا دیوالونه یا نور چې کوم بلډینګ وو هغې کې به هغو والا دیوالونو باندې چې ده کنه هیومن فیګرز په ځای به چې ده کیلیګرافي کوله. نو دې طریقې سره هغو به چې ده خپل ځای نه ډیکوریټ کولو هغه کیلیګرافي بیسس باندې. For centuries, the dry and harsh environment of much of the Muslim lands made the collection, transportation, and storage of water important. It is hardly surprising that the most of the important progress in medieval Muslim technology and engineering was achieved in relation to water. In the 10th century, Al-Kindi proposed a plan to dam the Nile. Many of the dams, reservoirs, and aqueducts constructed at that time throughout the Islamic world still survive. So, for due to the dry and harsh and very rough environment of these lands, it became difficult to collect water or to store water or or to transport it to different lands and to the people. So it was necessary to build a technology or build some system that could easily transport, easily store or collect water. And so farmers and engineers in the golden age inherited the existing techniques of irrigation, preserving some while modifying, improving, and constructing others techniques for preserving water. It was common across the Muslim world to see hundreds of windmills and water wheels busily irrigating crops, but they did not have the capacity to supply every town and village. So they just enhanced their techniques of engineering and they tried to collect more water from the rains or to build the dams to to build reservoirs which can store the water and aqueducts are basically they're basically the canals that pass through the village or town, and so they would carry the water, or they would. It was a path for water to different to the towns or villages.
So they were also constructed throughout, and they're still there, and they're still surviving. That's how their engineering system was at the best, and that's how their techniques were successful. ډېر ټایم پورې چې ده که نه دځي د چې څومره د علاقې وې د مسلمانانو والا دځي ډېر سخت او ګرمي به وه او دځي به چې ده که نه خشک غوندې موسم و اکثر نو هغې د وجې نه چې ده که نه د اوبو والا جمع کېدل هغو والا کلي چې کوم ټاونز وو هغو ته اوبه رسول یا هغو والا جمع کول یو ډېر زیات امپارټنټ چې ده که نه یوه ضروري مسله وه نو هغه ول حل کول ضروري وه نو چې هغه ټایم ول کوم انجینیرز وو یا هغو ټیکنالوژي هغو وختو چې موږ د دې طریقې سره واټر سټوریج چې ده موږ پاسبل کو نو 10th سنچري کې چې دا الکندي چې هغه دا پلان پروپوز کړو چې موږ چې دا نایل نه ډایم جوړ کو نایل چې دا یو ایجپټ والا ډیر ستر چې دا ریور ده نو ایجپټ او دا پورا د کې هغه کې تیر ده صحیح شو د عرب کنټری سره نو هغه نه چې ډیم جوړ کړو د زی پورا دو کنټریز والا به نیډز پورا شي نو هغه ویل چې موږ ډیم جوړ کړو ریزروایر به جوړ کړو چې کوم کې اوبه مو جمع کوو اکویډکټس چې کوم کینال دي داسې د نهر په تور چې دا به مو مختلف ټاونز لپاره پریدو چې هر چاته چې دا اوبه راسي نو اوس هم چې دا کنه هغه دور ولا شي نه چې دا اوس صحیح سلامت موجود دي دې طریقې سره وو خپل کار کړو دې طریقې سره دوره ښه ټیکنیکس استعمال کړیو چې اوس هم چې دا کار کوي یا شي نه Muslim engineers also perfected the water wheel and built underground water channels some 50 feet underground. The underground channels had manholes opening from the street so that they could be cleaned and repaired. Syrian water wheel is still working. So as you can see in the image, these water wheels were built so that they can produce electricity or they can generate water and produce electricity also. And so for another reason, their water channels were also built underground and they were deep underground, like 50 feet underground. And and there were openings in the street like manhole so that they can be easily cleaned or if required they could be repaired and this is the what picture of water wheel that is still functional in and that was built in Syria basically چې څوره مسلمانان انجینیرز وو هغو چې ده که نه د واټر ویل جوړ کړي وو د تصویر کې چې کوم کتی شي دې طریقې سره یې واټر ویل جوړ کړي وو او ځمکې لاندې یو 50 فوټ لاندې چې ده که نه هغو واټر چینلز یعنی داسې کې چینلز یې جوړ کړي وو چې لکه ټولو ته اوبه راسي که نه نو چې صفا هم وي اوبه او ټولو ته اوبه راسي نو هغې د وجې نه هغو لاندې ځمکې کې لاندې جوړ کړي وو او هغو والا چې ده که نه پاسه لکه څنګه ګټر والا چې څنګه پاسه مین هول وي صحیح شو داسې هم هغو صفا اوبو دپاره یې مین هول جوړ کړي چې هغې کې کله که مسله وي نو ځینې صفا یې کیدی شي یا هغو والا چې ده که نه که څه مسله وي یا ورته څه کیدی شي او د پکچر کې چې کوم ښیي دا اوس هم سیریا کې چې ده که نه دا یو واټر ویل اوس هم چلیږي دا د هغه دور والا او دا اوس هم چلیږي This period is traditionally said to have ended with the collapse of Abbasid Caliphate due to Mongol invasions and the sack of Baghdad in 1258. A few contemporary scholars place the end of the Islamic Golden Age as late as the end of 15th to 16th centuries. So basically, after ruling over the world for centuries, the Islamic Golden Age came to end when the Halaku Khan seized and destroyed Baghdad. He set the libraries on fire and many of the books were destroyed. Many of the knowledge of the Muslims were destroyed, and that those remaining were the Europeans took control of it. And Halaku Khan seized and destroyed Baghdad, burning down the House of Wisdom alongside it.
And so this was considered to have marked the end of Islamic Golden Age by numerous historians, basically. And there were a number of devastating blows to Muslim society that have implicated in the decline of their Islamic golden age. Like military invasions, there were different massacres and infrastructure destruction. A long period of drought beginning around 1250 AD, and there was a series of plague epidemics between 1347 and 1515. So that's why there were many reasons that caused the decline of Islamic golden age. نو داسې چې دا کنه د اسلام والا چې کوم ګولډن ایج و دا چې دا مونګولز چې کله داسې راغلي وو داسې منې حمله کړې وه نو هغه د اټول عباسید کیلیفیټ چې و هینه بعد بغداد ته راغلي وو ازي هلاکو خان چې دا راغلی و هغه چې دا هاوس آف وزډم آیسیس والا مختلف کتابونه ډېر زیات تباهي کړي وه که نه نو چې څومره لایبرریز وې هغه ټولې ختم کړي نو هغې سره چې ده که نه مسلمز والا څومره علم و کتابونه و څومره کار وکړی و بالکل هر څه ختم شول نو دې سره چې ده که نه هغه ټایم کې نور هم ډېر لکه جګړې بو کېدې جنګونه بو کېدو ډېر چې کوم اماراتو انفراسټرکچر و آی تباه کړی و ازي ولم نو ډېر ټایم پورې چې ده که نه اورې داسې بدحالي وه هغې د وجې نه د خلکو هم چې ده که نه بیماریانې تېرې کړې مغه پوره ځایونو کې دومره بیماریانې پیلاو شوي وې دومره خشکسالي وه دومره چې ده که نه تباهي شوي وه خوراک والا مسله وه نو دا ډېر داسې مسلې وې چې کوم د وجې نه چې ده که نه دومره زیاتې شوې چې بس به چې ده که نه ټایم داسې نه و چې پیله به څنګه و نو د دې سره سره چې ده که نه 15-16 سنچري پورې چې ده که نه صدي پورې د مسلمانانو ول د ګولډن ایج چې ده یو end consider کیږي. As we have seen that after having discovered different techniques, different inventions, they have contributed a lot to today's science. The Muslims have greater contributions, but they are always denied. Most of the inventions and discoveries are named after mostly European scientists or English scientists. So it is to be considered that we should know that how our history was rich in science, how Muslims have thrived in the field of science, and how they made one of the important discoveries and inventions that we still use. And as we have witnessed in this chapter, that there were different important things that they have done. The knowledge, still those knowledge were used by the European English scientists in making their own inventions, but still the basic knowledge was brought by Muslim scientists. And so we should cherish our history, we should learn from our history, and we should strive to struggle in this field, and we should come forward to contribute in this field, because we as Muslims have a very rich history in science and all the technology, but we have lost that essence because of our own conflicts, because of our own fights and differences. So we should come out of that phase and focus more on contributing to these fields and thrive in our religion and bringing its name again.